mwalabye edda ebifaananyi bino ne message eri mu bitambulirako, mwalabye edda ebifaananyi bino ne message eri mu bitambulirako. Now this is what we are going to do. Let me dive deep into this and then I give you my other side of what I take of this. Now 5 opposition political parties, they have formed what they call Holy Alliance, ahead of post-Museveni era. Now, here it is. What you need to know. Member parties of the Holy Alliance say they do not necessarily want to be in opposition in case the near 4-decade Museveni presidential presidency ends. Then, at least 5 opposition parties have formed. Oh, all right, let's go into it very fast. At least 5 opposition political parties have formed an alliance, the Holy Alliance, to prepare Uganda for the post-Museveni era. Political parties involved include JEMA. Now, this is where I want you to pay attention. Kuba twagala identifying abo tubategeere nti no, all right, abo tebakyali naffe, and I'm going to give you a reason as to why njogera bwento. Headed, of course, political parties involved include JEMA. Mulimu JEMA, and that is headed by Asumani Basalirwa. Then National Economic Empowerment Dialogue, that is in it, led by Joseph Kabuleta. Democratic Party, DP block, mujukire nti Democratic Party elimu partitions mpitirivu nnyo. Waliwo Democratic Party eli wa Museveni, waliwo Democratic Party DP block etali na NUP, waliwo ate Democratic Party DP block eli na NUP, ate waliwo DP etali wa Museveni, etali ku NUP, etali mu DP block. Kugamba elimu partitions mpitirivu nnyo. So Lubega Mukaku ayinza okuba bagirimu yeka, I don't know. But this one, which is part of the whole alliance, is led by Lubega Mukaku. The Conservative Party, that is CP, ekyali yo ndoza ne mugimanyi yakeni Lucyamuze. Mu kifo ky'okugezaako okudivisinga means z'okujjawo Museveni baddanga mu kwogera Lucyamuze, simanya anaakuteera anaamuteerana. Sajja batuzannyidde ku bwongo bano. Mu kifo ky'okutereeza eggwanga badda mu kwogera Lucyamuze. Nadda ku radio mu kifo ky'okwogera ebintu ebiruga amagezi natandika kwogera bigambo bitakwatagana. Mbu simanya abijja side zeno, simanya abijja gye bisembera n'asembayo nga gye bitandikira. N'otunuulira omusajja omukulu. So this is also one of the guys, Ken Lucyamuze, part of that Holy Alliance, and the Uganda People's Congress, that is UPC. Era nayo wotunuulira, of course those are the political parties that are involved. Kugambye UPC, CP, DP block gikulembeddemu Lubega Mukaku, then need Yakabuleta, then JEMA. Now, wotunuuliramu zino parties zonna. Anyway, let me first finish up. We have to be prepared for what happens afterward, because we do not want to wake up one morning when he's not there and we are not ready on how we want the country to be governed. Kabuleta said at the launch of the alliance in Kampala on Tuesday. Kabuleta emphasized that the Holy Alliance member parties do not necessarily want to be in opposition in case the near 4-decade Museveni presidency ends. The former presidential candidate expressed concern that national disintegration could follow President Museveni's departure because people were never prepared. We have to be prepared, and one of the many things to be discussed for democracy to thrive is economic empowerment and financial liberation. People who are economically disempowered have no business in politics because they are going to be bought. Kabuleta noted. Basalirwa forward to say that their alliance has identified unique attributes that call for action in Uganda under its multi-party dispensation since 2000. All the parties in the alliance have agreed to constitute themselves in the Holy Alliance and be holy to reality, good governance, constitutionalism, justice, and the rule of law, he remarked on Tuesday. In our pursuit of this initiative, we are going to task each member to address the nation on a particular item to have a stable political transition, he noted. On his part, Lucyamuze called for understanding of federalism and its science for a better post-Museveni era.
Uganda is a country with the different nations, languages, cultures, and the heritage. You cannot come up and mess up a country that even the British feared and respected internationally, he observed. Despite having dissident political parties on board, much more prominent opposition parties like the National Platform and the remain absent from the alliance. All right, that was it. Let me hope now let's get back to business as usual of exposing some of these guys, because this is not coming from tibachikola mutima mulungi. Kyenjagala okusooka okutunuuliza sooka otunuulire political parties ezikirimu. First of all, mulimu wozitunuulira zonna UPC eyo yali yakyaladde wa Museveni era yatweyawulako dda ffe abaagala enkyukakyuka, anti kati ndi muzimenya. UPC of course eyo yo eri ne Museveni. Wotunuulira CP eyo ndowooza abasinga temugimanyi nagimanya. DP bloko eyo nkugambye erimu partitions obanga 20. They are countless partitions. Kugambye erina faction eri wa Museveni, Mao gyeyatwala because Mao DP yagiguza Museveni ne bamuwamu ekifo kya minister. Then ekifo kya minister. Then ndowooza pata abantu gibadde balinga abasuubiramuko kale ku ssuubi, bakala abantu gibadde babuusabuusa, bakala olinga wanagamba ne gundi ono ndowooza ye yajjeema Asumani basalirwa, because Asumani basalirwa okubeera nti ali kyali, it's because of Bobiwine. Mwena mukyajjukira. I don't need to explain so much about that. Mwena mukyajjukira bulungi nti if it was not Bobiwine kuyimirira mabega w'abasalirwa. Okay, let me do this. Oh, right. Kiri walanyi mbadde njagala mbakubire audio eyo president gye yogera n'ekyankalanya abantu beebugiri okulonda Asumani basalirwa. That last speech president gye yawa ku Lale ya Asumani basalirwa ajja kuba the last day before akalwako. So Bobiwine, our president, yayimirirawo nnyo era yabeererawo nnyo basalirwa. Kwe kubeera kikyali, that's the fact. So abantu badde bagamba ne gundi yo. So ndowooza ye pati yokka gye wandisuubiddemu okubeera nti kale oli ayinza okubeera n'agamba n'oyo. So naye ng'ezisigadde zonna tekyewuunyisa. Nze ezisigadde zonna tezinshokinga ate teziripresentinga ideologies z'Abannayuganda. Wobanga otudde ku mmeeza ng'oli mu kuteeseza Uganda era ng'olowooza nti nno oteeseza biseera bya Uganda eby'omu maaso, naye nga ku ttebo gy'otuddeko tekuliiko the biggest proportion of Ugandans which are the youth. Currently we are over 85% that are below the age of 35. Kati gwobeera ng'oli ku round table naye nga round table gy'otuddeko nga tekuliiko even 1% who is below the age of 35, awo obeera weerimbye. Kyobalaba nga byonna by'oba okola oba just wepositionings. Nawulidde ekimu ku kye baluubirira kwe kuteesa ne Museveni oba kwe kuteesa ne government eriko. So in brief, kyenjagala okulaga bano bazze just kwepositioninga okubeera nga basobola okugulibwa amangu nga Mao we yeekola. Mao yavaayo ne yeetega bulungi nnyo era n'agulibwa. So okwegamba okukinyonyola amangu obutakirwako nnyo obutakozesa bigambo bingi nnyo bali just mu kwepositioninga kubeera nga bayitadde mu position musajja abalengere mangu abagamanyi mujje kekadde ate tebasobola gaana. Kati nolira mu lubega mukaako oba ali mu bibiina by'obufuzi bimeka oba yakaggulawo emikago emeka. Ndowooza buli mwezi aggulawo omukago omupya. Ali mu FDC, ali mu People's Government, yaliko mu NUP, ali mu DP, oba ayinayo ne political party ye sikyajjukira bulungi, muzijjukize mukiyinza okuba kituufu. Ali everywhere. You understand? Tayina wayimiridde na kugamba nga wasinzidde n'agamba nyimiridde wano. Tewali yadde n'akamu. Ojja musanga mu People's Government, omusange Katonga, omusange mu DP block, omusange everywhere. So
how can you tell me nti omuntu ng'oyo musobola okukolagana naye era nga musuubira ebintu bye muli mu kuteesaako bigenda kubanga bigganyulwamu oba biyamba abantu abayitirivu? So this is just a comedy. Nsuubire nti nno of course tewabulayo bannayuganda babuzaabuzibwa era wajja kubeerayo abawagira ekintu nga kino. Nenze nkugambye abasajja abakulu abakirimu nga bakeni Lukyamuzi mu kifo ky'okubeera nga bakola ekyetaagisibwa, mu kifo ky'okubeera nga bakola ekyo bannayuganda kye baali babasuubiramu, badda mu kwogera ludikya. Era Ken Lukyamuzi yeegulira erinnya mu kwogera oludikya. Simanyi omunkuteere, simanyi anaakuteera, simanyi ajja kuteera, simanyi biki. Oyo Gasiya. Kati muno temulimu yadde future, era sisuubira nti nno omukumu abali wano ku live stream eno oyinza okubeera nga obayinga this kind of narrative ya direction eno zino political parties gye zitutte zino ettaano. Of course nze ndabanga bagicreate nze okubeera nga esobola counter kugamba amaanyi mayitirivu nnyo side eno ewaffe. Kyagulanyi yabatwalako portion nene nnyo mu byobufuzi bya Uganda. Tebakyayina nnyo position. Buli kimu kiri ku Bobiwine, buli kimu kitambulira ku Bobiwine, buli kimu Bobiwine. So yes, akasajja kabeerawo era naawe okafunamu kuno ogamba tukole ki nti naffe katufune engeri gye tusobola okubeera nga tukola ki, twepositioninga naffe tuliyeko nga Mao bwe yakola. Mao kati musanyufu bitya, tayagala na kumanya kujjako Museveni. Yena omugamba nti no Museveni aveeko. So I wanted to come and talk about this kuba nkimanyi waliwo abantu batera okubuzaabuzibwa. Bino biyamba bo, tebiyamba ffe. Nkugambye kasita otuugulwa ku round table, nenga round table gy'otuddeko tekuliiko yadde 1% ng'ali below the age of 35, of which it is the biggest proportion of Ugandans in youth. Those who are below the age of 35 are over 85%. Oba just wenoonyeza biyo. Nkugambye just bantu babiri. Oyo Kabuleta, it will be another story. It will be a story for another day. Engeri gyakwasaganyamu ebintu bigonzo mujja n'omulira nga sweet talking ayogera naye muganda wange, it will be a story for another day. Ken Lukyamuzi, I don't need to explain to you. UPC, I don't need to explain to you. Lubega Mukaku Jema wamuwulira n'engeri gya criticizinga president. Tewali muntu yanyizanga basalyo. Natandika omudumo gusindikira president nti awagira ebisiyaga. Musajjo. So anyway, tekyewunyisa akasente omanyi ke kaleeta bino byonna. If it wasn't the love for money, bino byonna singa kitubirimu. Singa tikyali nti mulugube gwa sente, singa bino byonna tetubirimu. Kyobulanga era sijja kukoma wano bajjukiza nti for any election gye tugenda okubeera nga tuinvolvinga in, of course nga tukyali under Museveni dictatorship, ffe tubeera twagala kukozesa that process before election. Bwegaana era even during era nayeyo a chance tugikozese okubeera nga wabeerawo spike. Naye before banange tufube nnyo okulaba nti n'abakulembeze betwesembereza banange bakolamu ku ssente ng'ate bagagga ku mitima, bagagga kola kale ne mu nsawo. Naye basi bagagga nnyo naye nga artist bagagga ku mitima. Yes, tuleme okufuna abasajja nga bano ba Lubega Mukaku. Tuleme okufuna abasajja nga bano abali just okwenoonyeza ebyabwe. Kuba njagala nkubulira lwaki njogera bwentyo. The decision gye batekinze just bapaintinze ekifaananyi nti nno there is nothing going on. Kwegana tebalaba anything kigenda maaso, balabanga there is no opposition, there is nothing that is going on, there is no heat at all. In brief, everything is no mukobo. Tiomanyi engeri gye kiri nti Museveni tewalina omwamu vuganya, engeri gye kiri nti nno atambulira kaweweevu, engeri gye kiri nti nno biki kyayinza n'okuvaako ne watabeerawo kikolebwa. Ffe katutandike katokola ki okwepositioninga, katandike katokola ki okwepreparinga. For God's sake, there is people power. There is people power which is everywhere in this country. Ojagenda mu north ogisange, yogene mu eastern ogisange, yogene mu western ogisange, oli awakana
nkuwa just example president Joe yatabaddemu just okwetoola ebitundu just bitono ja samplinzeko busamplinzi during the national platform nationwide tour mwalabye ekyabaddewo. So that was just a sample oba that was just a snippet oba nkitambingena kwegamba kade just kantuntu katonotono bwe kati. So people power is everywhere. Oya amaanyi g'abantu genjogerako osobola otya okudisputing amaanyi g'abantu obanga oyina good intentions kale gendera ku maanyi g'abantu naye batandika this time round twetaaga alliances empya. Kyobalabanga president yali ayogera during the recent concluded Namu summit G77 and nebikyebyo baali bategese okwekalakasa countrywide poor roads and all that kind of thing nga bali on the platform of United Forces of Change yagamba this is not a new formation, this is not a new alliance, because what Uganda needs currently are not new political parties, not new alliance or formations or anything of that sort. No, Uganda chiyetaaga kati yengeri abana Uganda gye basobola okweorganizinga mu their respective places ne babeera nga basobola okukola ekyo kye balina okubeera nga bakola okwegugunga tebatwala Museveni ntyagi. And what requires of that is leadership from those respective places. Kyolanga nkugamba nti tufuna abantu abasobola okubeera abakulembeze be tulina okubeera nga twesembereza be bakulembeze abali revolutionary in nature, be bakulembeze abakozeemu abakulembeze nga ideologies zaabwe zalininga bulungi neza people power, zalininga bulungi neza amaanyi g'abantu zigakola ki zigaagala. Other than that tuba tugenda kubeera nga twesembereza abantu nga bano, because omuntu ng'oyo wenkunyonyode agenda kuba asobola okumobilizing abantu mu bitundu bye nga tasoose kulinda president agende mu kitundu ekyo yekunukirize naye yekubiseeyo naye akafaananyi. No, omuntu ng'oyo ajja kubeera self driven, omuntu ng'oyo ajja kubeera nga teyeetaagisa sooka mugamba kyakkola, ajja kubeera nga akimanyi oba okifuna bulungi. So be bakulembeze be twetaaga, naye bano abantu just bali mu kwenoonyeza byabwe, bali just mu kwenoonyeza byabwe. Already waliwo ekikola NUP weeri, people power weeri, president ali kama sinyaze wali ate kati gongamba otya nti nno kumamwe kale kankubulire newe beegatta obunywa 10 n'ogattamu NRM yaayo, there is no single harm ekisolo tukozingako ffe abantu abaagala enkyukakyuka. Nze kankubulira ekintu kimu, Abannayuganda beekyawa beetamwa Museveni, Abannayuganda beetamwa Museveni baagala ekintu eki Museveni ne famire ye wamu ne Museveni zimuwaayo batuviire. Kyekyo Abannayuganda kye beetaaga, ekintu eki kimu. Kyolabanga buli agezaako okubeera nga akozesa olulimi oludeviating away from that, obalabanga buli omwamuyiikira. Ono omuyimbi atanaabajjo yadde alowooza mbu ali mu kulwana na Bobiwine president waffe, kumbe ali mu kulwana n'amaanyi g'abantu, ali mu kulwana n'abo abantu gamba erinnya Bobiwine bo balowooza nti Bobiwine muntu. Bobiwine is no longer a person, it is an ideology. Chat transforming from being a person nebeera nga it's an idea. Oyogera bogezi Bobiwine n'abeera nga ali a representative of a new Uganda, a representative of a free Uganda, a representation of a Uganda where Museveni is no more. So bano temubawa nnyo budde, era of course bagaye bagenda kuvaayo buli mukulembeze abereke ensonga gyakola ki gyasimbako essira. Kati beesibye ku federal, ani atamanyi nti nno Uganda yeetaagisa federal, ani atamanyi nti nno federal nnungi nnyo. Naye ogenda kusaba federal mu Uganda nga it is still under Museveni. All efforts have to be directed to one thing, deposing Museveni. That's all. Buli wogenda nga efforts ozi amaanyi agamu gateeke na amalalo gateeke eri, nothing's going to work. Federal gisaba Museveni. Tusobola okufuna federal singa tuyina a working government eyina Uganda at heart. Kati wetubanga situgirina, all efforts have to be directed towards installing that government, installing that leader who is going to run that government. Kati gwen bagenda kujja of course berimbika ebintu bingi nnyo, nenze mbagambe tebamalira budde, tugende maaso ne bye tukola.
ebyokusensitizing abantu, ebyokumobilizing abantu bebereremu, ebyokukunga abantu, tetukoowa. Kikulu nnyo, tetukoowa. Bwe tukoowa, abo balaba abo gwe sooka obalabe. Kugambye Lubega Mukaako omusanga mu DP block, n'omusanga mu DP ya Mao, n'omusanga wa Dr. Kanokiza Besigye wa People's Government, n'omusanga wa Ekatonga. Kati yune nazungire no Muhole Alliance. Naye tuzanyiddwa ku mitwe n'abasajja bano. Muve ku bannabyabufuzi. Muve ku bannabyabufuzi. You know, nkugambye Ken Lukyamuzi muve ky'okubeera nga bakola ebintu ebigasa bana Uganda badda mu kwogera ludikya. Yes, basajja bakulu tubawa ebitiibwa, naye balemwa okola ekyetaagisa nga bakyayina amaanyi. Kati emyaka gibaweddeko obalowooza ate okubeera nga bakola ebintu ebyandibadde ate bikolebwa way back. So nsuubire ebyo tebigenda bakola ki, tebigenda kubawuddisa era tebigenda kubamalira budde. And I believe, let me turn